La ACCIÓN Diaria no nace sola, si intrino y si obliga. No pienses que las personas disciplinadas sin un impulso mágico todas las mañanas. No, ellos simplemente han repetido la decisión de actuar tantas veces que se ha convertido en parte de su naturaleza. Como un músculo invisible que se fortalece sin que lo notes. Un señor del Templo diría, no esperes que la motivación llegue a tocar tu puerta. Tú debes ser quien dé el primer paso, incluso cuando tu mente esté silenciosa y tu corazón esté cansado. Porque la acción al inicio es torpe, pesada, incómoda, pero día tras día se vuelve más ligera. Y un día, sin dar cuenta, ya no necesitas obligar tanto. Tu cuerpo se mueve solo, tu mente se adelanta, tu espíritu te guía. Esa es la verdadera fuerza, no la que se muestra al mundo, sino la que construyes en silencio cuando decides actuar aunque nadie te esté mirando. El mejor momento para actuar es cuando menos ganas tienes. Es curioso porque en la vida te acostumbran a creer que solo debes mover cuando sientes motivación, pero los señores siempre enseñan lo contrario. Dicen que cuando tu energía es baja y tu mente busca excusas, ahí es donde la acción tiene más valor. Porque es el instante en el que tu carácter se forma. Cuando te levantas sin ganas, cuando avanzas con el cuerpo pesado, cuando empujas aunque tu mente quiera detenerse, estás enviando un mensaje silencioso a tu propio espíritu. Yo decido, no mis emotions, y en ese momento, sin importar lo pequeño del paso, la disciplina comienza a encenderse dentro de ti como una llama. Los mayores lo explican así. Si solo actúas cuando te sientes bien, jamás conocerás tu verdadero poder. Por eso, cuando todo en ti quiera esperar, es exactamente el momento de mover. Esa acción tomada en contra de tu propia resistencia vale más que 100 acciones tomadas en comodidad. ¿Es ahí donde realmente te transformas? La resistencia interna es señal de crecimiento, no de detenerse. Muchos creen que cuando aparece esa incomodidad es cansancio mental o es murmullo que dice mejor mañana. Es porque algo está mal. Pero los señores enseñan que esa resistencia es como el crujido del bambú cuando empieza a doblarse. No es una advertencia, es una prueba. Significa que estás tocando un límite que antes nunca habías tocado. Y cuando alcanzas un límite, tu mente intenta proteger lo conocido. Intenta hacer retroceder, pero ellos dicen, si no encuentras resistencia, es porque estás caminando en círculos. Por eso, en el instante en que te sientas bloqueado, confundido o frustrado, no te detengas, respira. Observa esa resistencia como quien observa una lluvia pasajera. Cada vez que atraviesas ese muro interno, un espacio nuevo se abre dentro de ti. Una fuerza que antes no existía comienza a despertar. La resistencia no es el final del camino, es la puerta hacia tu siguiente nivel. La disciplina supera a la motivación,
la motivación legal después de actuar. Los seniors siempre explican que la motivación es como el viento. Apenas desaparece, cambio de dirección nunca puede ser tu fundamento. Si dependes de ella, tu camino será inestable. Pero la disciplina es diferente. Es como la raíz de un árbol antiguo, firme, silenciosa, constante. No llama la atención, pero sostiene todo lo demás. Ellos dicen, no esperes sentir inspirado para moverte. Me evite why la inspiración vendrá a alcanzarte. Why es cierto. Cuando das un paso aunque estés cansado, cuando comienzas aunque tu mente esté distraída, cuando continúas aunque nadie te aplauda, algo comienza a despertar en tu interior. La motivación nace de verte capaz, nace de cumplir pequeñas promesas contigo mismo. Por eso, cada acto de disciplina es un mensaje que envías a tu espíritu. Soy alguien que cumple, soy alguien que avanza. Y con el tiempo, la motivación dejó de ser una visita inesperada, y se convierte en una consecuencia natural de tu propio compromiso. Tus emotions no deben dirigir tu vida, tu propósito sí. Los seniors siempre advierten que las emotions son como nubes moviéndose en el cielo. Cambian de forma, cambian de velocidad, cambian de intensidad, pero nunca permanecen. Si construyes tu camino sobre ellas, vivirás a la deriva. Un día avanzarás, otro día te detendrás, y otro día querrás abandonar. Por eso ellos dicen, no sigas el sentimiento, sigue a la dirección. El propósito es la dirección. Es la montaña fija al fondo del paisaje, la que no se mueve aunque todas las nubes pasen. Cuando actúas guiado por tu propósito, incluso en los días pasados, incluso cuando tu ánimo está bajo, sigues avance, ando porque no dependes del clima interno, dependes de tu decisión. Y con el tiempo notas algo poderoso. Las emotions empiezan a alinearse con tu movimiento, no al revés. El miedo se convierte en claridad, la duda en aprendizaje, la incomodidad en crecimiento. Actuar con propósito significa que tú eliges el camino, no tu estado de ánimo. Esa es la diferencia entre una vida reactiva y una vida consciente. Es la diferencia entre perder y encontrar. La constancia diaria vale más que los grandes esfuerzos esporádicos. Los seniors siempre enseñan que no es el rugido fuerte lo que define la fuerza de un león, sino su capacidad de mantenerse alerta cada día. La mayoría de las personas se enfocan en momentos de explosión, trabajar intensamente un día, prometer grandes cambios de inmediato, intentar transformar toda su vida en una sola noche. Pero esa intensidad sin continuidad se desvanece rápido, como una llama que arde fuerte y se apaga en segundos. Ellos dicen, es mejor una gota constante que un océano inestable, porque una gota constante perfora la piedra, un océano que viene y se va no deja huela. Cuando te compro, meets a avanzar un poco cada día, aunque sea un paso pequeño, aunque sea un gesto mínimo, estás construyendo algo que no se rompe.
La constancia crea ritmo, el ritmo crea habito, y el habito crea transformación. Por eso no subestimes los días sencillos, los días silenciosos, los días en los que solo avanzaste un poco. En esos días don tu identidad comienza a moldearse, no por lo que hiciste una vez, sino por lo que elegiste repetir. Cada paso pequeño yo tomado en duda es 10 veces más valioso. Los señores siempre explican que el valor real no se mide por la velocidad ni por la fuerza, sino por la intención que hay detrás del movimiento. Cuando avanzas seguro, cuando todo parece claro, cuando el camino está iluminado, cualquiera puede continuar. Pero cuando tu mente está llena de dudas, cuando el corazón late rápido, cuando la incertidumbre se siente como un peso, y aún así decides dar un paso, ese paso tiene un poder completamente diferente. Ellos dicen, el coraje no aparece cuando todo está resuelto, aparece cuando avanzas aún sin entenderlo todo. Y es verdad. El paso que das en duda es un mensaje al universo. Y a ti mismo. No necesito tener certeza para seguir creciendo. Cada vez que eliges mover en medio de la inseguridad, tu espíritu se fortalece. La confianza no se encuentra esperando claridad, se construye caminando entre sombras. Por eso, esos pasos pequeños, casi invisibles, esos que das mientras tu mente cuestiona y tu cuerpo tiembla son los que más te transforman. Porque no solo avanzas en el camino externo, avanzas en el interno, donde realmente ocurre el cambio. La vida recompensa tus acciones, no tus intenciones ni tus pensamientos. Los señores siempre recuerdan que una idea, por brillante que sea, no cambia nada si no se convierte en movimiento. Puedes soñar, planear, imaginar, pero hasta que no actúas, nada en tu realidad se transforma. Ellos dicen, el universo no responde a lo que deseas, responde a lo que haces. Y esa verdad es simple pero poderosa. Muchas personas pasan años pensando en lo que quieren lograr, repiten, do en su mente la misma intención una y otra vez, esperando que algo cambie. Pero la vida no premia la intención, premia el compromiso tangible, el paso real, el esfuerzo real. La práctica real, incluso la acción más pequeña, tiene más impacto que la intención más grande. Cuando actúas, aunque sea con torpeza o con miedo, envías una señal clara, estoy listo para avanzar. Y esa señal abre puertas que el pensamiento por sí solo jamás abriría. Los señores enseñan que el pensamiento es el mapa, pero la acción es el camino. Y solo quienes caminan llegan a su destino. Cada movimiento, cada decisión puesta en marcha, es una ley. Y mientras otros solo imaginan, tú estás desbloqueando tu vida. El compromiso contigo mismo es lo que crea una transformación real. Los señores siempre enseñan que no hay fuerza más poderosa que la palabra que te das a ti mismo y campo. No importa lo que digas al mundo, no importa cuántas promesas anuncias en voz alta, lo que realmente te construye es lo que haces cuando nadie te está viendo. Ellos dicen, el verdadero cambio empieza en el momento en que decides no fallar más. Porque la mayoría rompe promesas internas sin darse cuenta,
hoy no mañana empiezo, displays lo hago, y cada vez que haces eso, tu espíritu se debilita un poco. Pero cuando decides comprometer de verdad, aunque sea con un paso pequeño al día, tu identidad comienza a alinearse con tu propósito. Te vuelves alguien en quien tú mismo puedes confiar, y esa confianza interna es la raíz de toda evolución. No necesitas demostrar nada a nadie, solo a ti. Cuando te mantienes fiel a lo que dijiste que harías, incluso en los momentos más silenciosos, algo profundo se enciende de dentro de ti. Una fuerza estable, tranquila, difícil de romper. Los señores lo explican así. El compromiso es la puerta que separa la intención de la transformación. Y cuando la cruzas, nunca vuelves a ser el mismo. Mientras otros esperan condiciones perfectas, tú avanzas con lo que tienes. Los señores siempre repiten que quien espera que todo esté alineado antes de empezar, nunca inicia nada. La vida rara vez ofrece un escenario ideal. Siempre habrá dudas, siempre habrá distracciones, siempre habrá algo que falta. Pero ellos enseñan que la perfección no es el punto de partida, es el resultado de caminar. Dicen, no necesitas un cielo despejado para dar tu primer paso. Incluso bajo la lluvia se puede avanzar. Y es cierto, quienes buscan excusas encuentran miles, quienes buscan oportunidades necesitan solo una, el momento presente. Cuando decides mover con lo que tienes, aunque no sea suficiente, aunque no tengas claridad total, aunque aún estés aprendiendo, te colocas en un lugar donde el crecimiento se vuelve inevitable. Porque el camino te entrega lo que necesitas solo después de que empiezas, no antes. Mientras unos esperan, tú te transformas. Mientras unos planean eternamente, tú evolucionas con cada paso real. Los señores lo explican así. La vida no recompensa al que tiene todo listo, recompensa al que se atreve a empezar. Y es acto de comenzar desde la imperfección, es lo que cambia destinos, y al final todo se reduce a una sola verdad. La vida que deseas no se construye con deseos, se construye con disciplina. Cada acción diaria, cada pequeño paso dado en duda, cada momento en el que eliges mover en lugar de esperar, moldea tu carácter y transforma tu camino. No necesitas fuerza extraordinaria, solo la decisión de ser constante. No necesitas que el mundo te motive, solo la voluntad de cumplir a ti mismo. Porque cuando actúas incluso en los días difíciles, cuando avanzas aún sin claridad, cuando mantienes tu compromiso por encima de tus emociones, la vida responde. Comienza a abrir puertas que antes parecían inaccesibles. Recuerda siempre que la resistencia es crecimiento, que el propósito es dirección, y que la acción es la llave que desbloquea tu verdadero potencial. Mientras otros posponen su transformación, tú estás construyendo la tuya día a día. Y un día sin aviso mirarás atrás y te darás cuenta de que no fue un momento lo que cambió tu vida, fueron todas esas pequeñas decisiones que tomaste cuando nadie te aplaudía. Esa es tu verdadera fuerza,
obligat a actuar cada DÍA, este quella ACCIÓN, y no si una obligación, sino tu naturaleza,